Andariki Shubhodayam. Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. This video relates to using of force by recovery agents, using of the so-called force by loan recovery agents on the due holders. It amounts to violation of human rights. This is what is stated by the Honorable High Court of AP. Justice Nimmagadda Venkateswarlu in the case of Krishna Bisai versus Union of India. Writ petition number 4888 by 2025. On 25 February 2025, while delivering the judgment in this particular Krishna Bisai case, Honorable Court held that the recovery agents shall strictly follow the RBI guidelines in relation to the recovery of the personal loans. This is a very, very important issue, as you all come across, most of us come across the atrocities of the so-called loan recovery agents. మన దగ్గరికి చాలామంది ఈ యొక్క కంప్లైంట్తో వస్తుంటారు. సార్, ఫైనాన్స్లో నేను మోటార్ సైకిల్ తీసుకున్నాను, ఆటో రిక్షా అన్నా, ఎక్కువ ఆటో రిక్షాలు వస్తాయి, ఆటో రిక్షా తీసుకున్నాను, నేను తిరిగి 3 or 4 ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కట్టలేకపోయాను. ఈఎంఐ అంటాం కదా, ఎర్నెస్ట్ మనీ ఇంతే. సో ఈఎంఐ కట్టలేకపోయాను. దానివల్ల వాళ్ళు వచ్చి బండి తీసుకెళ్ళడానికి అయ్యారు, పైగా వచ్చి బూతులు తిడుతున్నారు. తర్వాత ఇంటికి వచ్చారు, పొద్దున్నే వచ్చి చుట్టుపక్కల అంతా చూసినప్పుడు ఇది చేస్తున్నారు, మా ఇంట్లో కూర్చున్నారు, లేకుండా బండి తీసుకెళ్ళి ఎక్కువ జరిగాయి, బండి తీసుకెళ్ళి పెట్టుకున్నారు, డబ్బులు కడితేనే ఇస్తామన్నారు. These are the harassments meted out by the loan recovery agents to the gullible public. They are using force or they are using methods which are unknown to law. జడ్జి గారు బాగా రాశాడు. మనకంటే ప్రాక్టికల్ తెలుసు కానీ ప్రతి వాళ్ళకి ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది కదా. అన్నోన్ టు లా, ఇట్ అమౌంట్స్ టు వైలేషన్ ఆఫ్ rights guaranteed by the Constitution, particularly the rights under Article 14, that is equality before law, and Article 21, the personal liberty. Therefore, so this man filed a Krishna Bisai. He filed a petition about the atrocities of the loan recovery agents, that they are coming harassing him daily. Sir, ఇది రొటీన్ ఇందాక నేను చెప్పిందే కదా. సో దాని మీద the Honorable Court directed that the respondents are directed to ensure that the agents who are engaged by them for recovery of the so-called personal or other loan amounts, they shall strictly follow the guidelines and instructions of the RBI. And also 2 judgments, 1 judgment I am going to tell you. So they have to follow the RBI guidelines. ఇది రొటీన్, మీకు కొత్త సబ్జెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేస్ ఇన్ డీటెయిల్. వాట్ ఆర్ ది ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్? దట్ ఈస్ బెటర్ టు నో. దెర్ ఆర్ 6 గైడ్ లైన్స్. బేసికల్లీ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఆర్బీఐ కూడా రాసింది, ద మోస్ట్ అపాలింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ పర్సనల్ లోన్ ఈజ్ దట్ ఇట్ ఎయిడ్స్ ఇన్ ఎ ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ స్టేజ్. ఎందుకు తీసుకుంటాం? ఏదో పెళ్ళికి, లేకుంటే యాక్సిడెంట్ అయ్యి, లేదా కుర్రాడు చదువుకి, ఏదో ఒక కంటింజెన్సీ అవసరం వస్తే తప్ప పర్సనల్ లోన్ పోం. రైట్. సో లోన్ రికవరీ ఏజెంట్స్, అఫ్కోర్స్ లోన్ రికవరీ అక్కర్స్. ఇప్పుడు జనరల్ నువ్వు రెగ్యులర్గా కంతులు కడుతూ ఉంటే, ఇన్స్టాల్మెంట్స్ కడుతూ ఉంటే, నోబడీ విల్ కమ్ టు యువర్స్. బట్ చాలామంది ట్రాక్టర్ తీసుకుని, ఆటో తీసుకుని, స్కూటర్ తీసుకుని, ఇప్పుడు వచ్చినది ఏంటంటే ఈ లోన్ ప్రాబ్లం వల్ల 25,000 పెడితే కారు తెచ్చుకుంటున్నారు. కారులో తిరిగేమని సంతోషం. ఎందుకంటే సగటు మనిషికి కారు అనేది ఇట్స్ లగ్జరీ ఐటమ్. అంటే ఇప్పుడు అవసరం అయిందనుకోండి, నెసరీ ఐటమ్, బట్ ఇట్స్ లగ్జరీ ఐటమ్. కారు కావాలంటే ఒక 1 lakh పెట్టేస్తే దాదాపు 10 lakhs వాల్యూ గల కారు వచ్చేస్తుంది. 90% లోన్ ఇస్తున్నాడు. మరి తీర్చే కెపాసిటీ ఉండాలి. తీర్చినప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో వీ కాంట్ టోటల్లీ ఫైండ్ ఫాల్ట్ విత్ ద రికవరీ ఏజెంట్స్ ఆర్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్. వాళ్ళు ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ మీకు లోన్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు? దే వాంట్ టు డూ సమ్ బిజినెస్. మీరు ఇచ్చిన దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ మీద వాళ్ళకి లాభపడాలని, ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అది. అంతేగాని అదేమి చారిటీ కాదు కదా, మీ అందరికీ దాన ధర్మాలు చేయడానికి కాదుగా ఉంది. అది కూడా మనం గమనించాలి. బట్ ఎనీవే,
ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే చాలామంది రికవరీ ఏజెంట్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఫోర్స్. సో దేర్ ఫోర్ ద గైడ్ లైన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ నెసెసరీ. నో డౌట్ వెన్ ఎ డెట్ అక్కర్స్ త్రూ ఎ పర్సనల్ లోన్, ద పర్సనల్ డెటార్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డు మీద ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ సమ్ అమౌంట్ రిమైన్స్ అన్పెయిడ్, లాస్ట్లో కొంత ఆగిపోతే అలాంటప్పుడు ద లెండర్ అపాయింట్స్ ఎ థర్డ్ పార్టీ నోన్ యాజ్ ద సో కాల్డ్ రికవరీ ఏజెంట్ ఆర్ కలెక్షన్ ఏజెంట్, కలెక్షన్ సర్వీస్ ఏజెంట్. ఇన్ని పేర్లు పెడతారు, అందరూ ఇదే చేసే పని. వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, పాయింట్ నెంబర్ 1, దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఫెయిర్ రికవరీ ప్రాసెస్. దట్ మీన్స్ recovery does not become a punishment to the debtors. ఫెయిర్ రికవరీ ప్రాసెస్. నిన్న మొన్న టి సుబ్బరామరెడ్డి గారు ఉన్నారు, మరి 5,700 కోట్లు కొట్టేశారు కదా. 8,000 చిల్లర కోట్లకి ఆయన 2,400 కోట్లు కట్ట, మిగతా అంతా వెయివ్ ఆఫ్ చేశారు. సో అలాగా ఫెయిర్ రికవరీ ప్రాసెస్ ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బికమ్ ఎ పనిష్మెంట్ టు ద డెటార్. దట్ యూ హ్యావ్ టు మైండ్, కీప్ ఇన్ మైండ్. సెకండ్, ఏజెంట్ షుడ్ బి వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ యూస్ the so-called ethical procedures. Agent should be well educated and use ethical procedures. మంచిగా మర్యాదగా మాట్లాడటం, రిస్ట్రెంట్ ఫాలో అవటం, అలాగే అన్నెసరీ ఫోర్స్ ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాం. ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయి? చదువుతో పాటు జ్ఞానం. చదువుతో పాటు జ్ఞానం, సంస్కారం రాదు. కానీ సరే, ఇంత ఉండేవాడు రికవరీ ఏజెంట్ కిందకి వస్తుంది, వేరే సంగతి. బట్ ఎనీవే, దే షుడ్ బి వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ దే హ్యావ్ టు ఫాలో ది ఎథికల్ ప్రొసీజర్. నెంబర్ 3, RBI prohibits the use of abusive language, abusive language, intimidation, and any other type of harassment. The recovery should be handled decently. So, if you are able to prove that they have used abusive language, వేడా పారిపోతాడులే డాష్ అంటారు. అలాగే ఇంటిమిడేషన్, వాడు రాకపోతే తాట తీస్తామని చెప్పి భయపెడుతుంటారు. అలాగే ఏ మెథడ్ చేసినా సరే, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ హెరాస్మెంట్, నో, నాట్ అలౌడ్. దే షుడ్ బి డెల్ట్ విత్ డీసెంట్లీ. 4, టు ప్రొటెక్ట్ ద ప్రైవసీ అండ్ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ. మీ దగ్గర లోన్ తీసుకున్నారు కదా అని చెప్పి బజార్లో పెడితే, ఏమయ్యా మీ ఆయన లోన్ ఉంటే డబ్బులు అప్పున్నాడు, ఇస్తాడా చేస్తాడని చెప్పి 10 మందిలో చెప్పడానికి లేదు. యూ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ది కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ క్లాజ్ కూడా ఉంటుంది. దెన్ 5th పాయింట్, యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ద డెటార్స్ రైట్స్. అతనికి ఉన్న హక్కులు. ఏమండి, నేను 10,000 ఇవ్వాల్సింది, మీరు 50,000 ఎట్లా అంటున్నారన్నప్పుడు, ఎస్, యూ హ్యావ్ టు షో ద అకౌంట్స్. టు నో ద స్పెసిఫిక్స్ ఆఫ్ దేర్ అవుట్ స్టాండింగ్ డెట్. అసలు డెట్ ఎంత, దానికి ఇంట్రెస్ట్ ఎంత, మీరు ఎంత వేసుకున్నారు, ఇవన్నీ తెలుసుకునే హక్కు వాళ్ళకు ఉంది. యూ హ్యావ్ టు షో దెమ్ ద అకౌంట్. సో యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ది డెటార్స్ రైట్స్. అండ్ ద సెటిల్మెంట్ ప్రొసీజర్ షుడ్ బి ఆర్గనైజ్డ్ ఆర్ ఈక్విటబుల్ సెటిల్మెంట్. ఆర్గనైజ్డ్ ఆర్ ఈక్విటబుల్ సెటిల్మెంట్. 10 లక్షలు ఇవ్వాలి, అతను 5 లక్షలు ఇస్తానన్నాడు, సెటిల్ చేసుకోవచ్చు. అంతకాదు 10 లక్షలకి 1,00,000 ఇస్తానంటే ఈక్విటబుల్ కాదు. కానీ ఇలాంటివి చూసుకొని జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. అంతేగాని ఇఫ్ యూ యూజ్ ఫోర్స్ ఇట్ అమౌంట్స్ టు ఎ కేస్. ఇదనమాట. ఎందుకంటే ఎక్కువ మోటార్ సైకిళ్ళు, వాటి మీద మోటార్ సైకిల్ లేకపోతే ఆటో డ్రైవర్లు వీళ్ళతో పడ్డాను. నేను రాజమండ్రి డిఎస్పీ ఉన్నప్పుడు ముప్పాళ్ళ సుబ్బారావు గారు, ఇప్పుడు బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్, ఇలాగే ఒక కేసు తీసుకొచ్చి చివరికి SC ST కేసు పెట్టాడు ఆయన. ఎందుకంటే దీస్ పీపుల్ వెంట్ టు ద హౌస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ హూ ఈజ్ SC బై క్యాష్. దే థ్రెటన్ హిమ్. యాక్చువల్ ఇంటిమిడేషన్ జరిగింది దాంట్లో. ఇంటిమిడేషన్ వాళ్ళు ఏమంటారు, సార్ మరి ఆ మాత్రం చెప్పకపోతే డబ్బులు కట్టరు సార్ అంటారు. అయినా సరే SC ST యాక్ట్ కేసు పడి చివరికి వాళ్ళు వదిలేండి సార్, డబ్బులు కట్టక్కర్లేదు, వదిలించుకునే పరిస్థితికి వచ్చారు. సో కాబట్టి నేను ఐఎమ్ నాట్ అడ్వైజింగ్ యూ టు నాట్ టు రీపే ద లోన్. యూ హ్యావ్ టు రీపే ద లోన్. అఫ్ కోర్స్ కంటింజెన్సీ విల్ కమ్. 1-2 సార్లు వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోండి, అంతేగాని ఎగ్గొట్టమని చెప్పను. కానీ రికవరీ ప్రాసెస్ కూడా కరెక్ట్ అనే పద్ధతిలో ఉంటే ఓకే, లేకపోతే వీ కెన్ ఫైల్ ఏ కేస్ అగైన్స్ట్ దెమ్. అండ్ RBI guidelines will be very very useful to all the lawyers. So that's why I have made this video. So please read it and enrich your legal law. Thank you.